Okay, ma. Yesterday we have started what HTML forms, right? What is the purpose of the HTML forms? HTML forms are used to collect the information from user. That information sent to server. Okay. So without you want to create the HTML form, you want to create the HTML form. Say what is the which tag? Form tag. Using which tag? Form tag. So form tag contains several attributes. One of the attribute name is what? Method. One of the attribute name is what? Method. Form methods are classified into two. Get method, post method. What is the default method? Get method. Okay. So get method difference is what? Simple. Get method, they can send the information to server. Okay. Now post method send the only information. Get method sending and get the information to server. Post method only send the data. But using get method, you send the data to the server. Your information send it through URL. Through URL. But using post method, you send the data to the server. That information send it to hidden format. I mean inside a body. Inside a body. Get method having limitations are there. Get method having limitations are there. Means what? Maximum allowed how many characters? 2048 characters. But post method there is no limitation. There is no limitation. They can send a number of characters. They can send a number of characters. But get method is not secure. Get method is not secure because your information visible on the URL. Your information visible on the URL. But post method is what? Secure. Okay, these are differences, right? Next one is what? Action. The starter bit name is what? Action. Whenever click on, see. So whenever click on enter, see. So whenever click on submit button, whenever click on submit button, which attribute performs? Action attribute performs. This attribute it expect what? Server side file. It expect what? Server side file. Server side file do what? So server side file do what? Read the HTML forms data. After read the HTML forms data, that information send to database. That information send to database. Okay. So clear? Okay, ma. Next one say. So next one say, ma. Okay. We want to collect the information from user. What is the purpose of the? What is the purpose of the interma? So HTML forms. So we are collect the information from user. We are collect the information from user. User enter the data where. User enter the data where. మరి user ఎక్కడ data enter చేస్తాడు? User enter the data where input boxes. User enter the data where input boxes. Input ఏంటమ్మా boxes. Okay na? User enter the data where input boxes, right? Okay, these are called as input boxes, right? It is a input box. It is what? Input box. Okay na? Same first tag name is what? Next one. In the form, number of tags are there. See one by one. So in the HTML form, number of tags are there. So one of the tag name is what? Input tag. One of the tag name is what? Input tag. HTML input tag. HTML input tag. HTML input tag defined with HTML input tag defined with input tag. HTML input tag defined with which tag? Input tag. HTML input tag defined with which tag? Input tag. So it is a unpaired tag. So it is what? Unpaired tag means what? Only open tag is that there is no closing tag. HTML input tag defined with the input tag. It is a unpaired tag. It is a unpaired tag. Unpaired tag means what? Only open tag is there. Only open tag is there. What is the purpose of the input tag? HTML input tag is used to create the input box on the web page. HTML input box is used to, okay, it is used to create the, so create the input box, create the input box, create the input box on the web page. Create the input box on the web page. So you want to create the input box on the web page, HTML given which tag? Input tag. HTML input tag is used to create the input box on the
web page. So you want to create the input box on the web page. HTML given which tag? Input tag. HTML given which tag? Input tag. Same. So better alignment. Better alignment. I use it in tables. I use it in tables. Okay na? Same. We want to develop the just Naukri.com application like this. We want to develop the HTML form like this. Okay na? We want to develop the HTML form like this. Okay na? Very simple. One row, one cell. One row, one cell. One row, one cell. It is a row na? One row, one cell. Next one is what? One row, one cell. One row, one cell. One row, one cell. Okay, without table tags, so proper output is not coming. Proper output is not coming. Okay na? Okay na? So you want to display the data like this, username. Okay, username. Okay, you want to display the you can display the like this. You can display the HTML forms like this. That is our choice, Uh, I will open the one more application. You understand better. Blue dot website is there. Blue dot website is there. You want to create the you want to create the HTML form like this, just wait. You want to create the HTML form like this. Okay. Where is the registration option? Some option is there. This one. Okay. You want to create this type of okay. You want to create this type of HTML forms using tables only. See. Okay. It is a one row na? One row, two columns. Okay. Next one is what one row, two columns. Come on, one row, two columns. Next one row, two columns. ఓకే సో యువర్ చాయిస్ మీకు ఎలా కావాలంటే అలా క్రియేట్ చేస్తాను ఈ టైప్ కావాలా ఈ టైప్ కావాలా ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ మీకు ఏది హార్డ్గా ఉంటే అది చెప్తాను ఇది కావాలా ఓకే సేమ్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ వెరీ సింపుల్ సేమ్ టిఆర్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇస్ ద టిఆర్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇస్ దేర్ టిఆర్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇస్ ద టిఆర్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇస్ దేర్ సో టిహెచ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇస్ ద టిహెచ్ ఏంటమ్మా closing tag is there. TH open tag is the TH, closing tag is there. Okay na? So next one, first create the table up. How to create the table? Borders are not required, right? Borders are not required. Table, TR open tag is the TR, closing tag is there. TH open tag is the TH, closing tag is there. TH open tag is the TH and closing tag is there. Same. It is a call as input box, right? It is what? Input box. Okay, input box above entama, small entama, title is there na? Small entama, title is there. It is a call as input box title. It is what input box title. It is a call as entama, input box title. So you want to create the input box title. You want to create the input box title using which tag? Label tag. Remember, HTML label tag uses it to HTML label tag uses it to create the input box title. Create the input box title. So you want to create the input box title using which tag? Label tag. HTML label tag uses it to create the input box title. So you want to create the input box title HTML given which tag? Label tag. HTML label tag uses it to create the input box title. So you want to create the input box title using which tag? Label tag. It is a pair tag. It is what? Pair tag means what? Open tag is there along with the closing tag is there. Okay. We are created in the input box title. Okay na? Next you want to display the input box na? Next you want to display the input box. You want to display the input box na? TR open tag is the TR, closing tag is there. TD open tag is the TD, closing tag is there. See in our colleges your school days they are teaching like this. Okay, input type equal to text. Input type equivalent text. Input type equal to text means what input box is created. Input box is what created. Input box is what
created. Here entama you have to take the TD. You have to take what entama TD. TH means what? Content is aligned center left center na. Okay, no clear. So this is what one row. Next one is what? One row. Next one is what emma? One row, one cell. One row, one cell. You want to keep the center. Use the attribute. But the attribute name is what? Align equal to center. Align equal to center. You want to apply the border. Frame equal to same. Frame. You want to apply the border, right? Frame, right? Frame equal to just as a box. Frame equivalent box. Okay, na? You want to increase the space between border and content using what? Cell padding, right? Cell padding. Cell padding equivalent just as a 10 pixels. Okay, 10 is more just as a 2 pixels, right? Okay, so this is what input box title, right? So this is what input box title. See, in our colleges, school days, they are teaching what input type equivalent text. Input type equivalent text. Okay. See, some of the people are there thinking what type equal to text is compulsory. Type equal to text compulsory. That is wrong. Okay, na? See, just use the input. By default, input tag it gives input box. By default input element it gives what input box. No need no need attribute, no need attribute, no need attribute. Input tag by default it gives what input box. So by default it gives what input box. By default input box is there. So by default input box is there. I change the width equal to 500 pixels, right? So width equal to just wait 300 pixels, or just I say 200 pixels is enough. Okay, input box by default it gives what input element by itself it create what input box. By itself create what input box. Okay, clear? So okay, I create the one. I want to create the one more input box, Okay, I want to create the one more input box. Listen, tr open tag is the tr, closing tag is there. Next one is what? So td open tag is the td, closing tag is there. Just as a password. Just as a password. Just as a password. Okay, na? Next one. Tr open tag is the tr, closing tag is there. Td open tag is the td, closing tag is there. Just as a input. Okay, na? Next one. I want to create the one more one more. Next one, tr open tag is the tr, closing tag is there. Td open tag is the td, closing tag is there. Just as a email. Just as a email. Just as a email. I want to create the I want to create the one more cell. Tr open tag is the tr, closing tag is there. Td open tag is the td, closing tag is there. Just as a input. Input element is there. All are inputs. All are inputs, okay. In the input box, enter what? In the input box, enter what? In the input box, enter what? Who are decided? In the input box, enter what, In the input box, enter what? Username. In the input box, enter what? Username. In the input box, enter what? Password. In the input box, enter what? Who are decided, type attribute. Type attribute, it will decide enter which type of data. It will decide enter which type of data. For example, Java students are there. Okay, ma. For example, Java students, you create the variable, amma. So what is the variable name is what? Salary. What the variable name is what? Salary. In the salary variable, in the salary variable, you want to store the which type of data? Who are decided? In the salary variable, enter the which type of data? Who are decided, amma? Hmm? Who are decided? Who are decided, you written like this, integer salary. Integer salary. Salary is a variable. Salary is a variable. In the variable, you want to store the which type of data? Integer. Integer. Who is it decided, amma? It is a called as a data type. Data types are decided. You want to store the which type of data. ఒక వేరియబుల్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేయాలి అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారమ్మా? సో డేటా టైప్స్.
బై మిస్టేక్ ఏంటమ్మా మీరు ఈ సాలరీ అనే వేరియబుల్ లో క్యారెక్టర్ ఇచ్చారనుకున్న అలోడా నాట్ అలౌడ్ వై సో ఏంటమ్మా ఇన్ ద సాలరీ వేరియబుల్ ఏంటమ్మా ఇన్ ద సాలరీ వేరియబుల్ స్టోర్ ద విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా హూ ఆర్ డిసైడెడ్ data types are decided store the which type of data in the variable data types అనేది డిసైడ్ చేస్తాయి అదే పైథాన్ మీరు జావా పైథాన్ తీసుకున్నారనుకోండి జావా స్క్రిప్ట్ దే ఆర్ కాలేజ్ ఏంటమ్మా డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ means what so once you create the variable you can store the any type of data once you create the variable you can store what ఏంటమ్మా any type of data okay so here entama okay you create an input box okay in the input box user enter which type of data that is a decided by entama type attribute that is a decided by entama type attribute same type equal to text type equal to text means what it allows any type of data text means what alphabets next one is what numbers next one is what symbols anything is called as text anything is called as text anything is called as text so type equal to text means what type equal to text means what it allows any type of data it allows what any type of data next one come to here second one so type equivalent password type equivalent password type equivalent password means what it allows password format it allows what for password format means what user enter the data in the input box it will hidden what are the characters are they are entered they are hidden check it correct or not same input type equal to text means what input type equal to text means what input type equal to text means what visible the text text is what visible input type equal to password means what password is what hidden who are decided in type attribute so type attribute it will decide in the input box enter which type of data who are decided type attribute okay next one see here how many types are there 20 types are there 20 types are there okay next one input type equal input type equal to email input type equal to email input type equal means email means what in the input box you must enter the email address you must enter the email address other than email address it is not allowed other than email address not allowed okay na other than email address not allowed okay it is what first attribute type attribute uses to it will decide enter which type of data in the input box type equal to text means what it allows what text type equal to password means what it allows password type equal to email means what it allows what email okay it is a first attribute clear okay so next attribute name is what it is a first attribute type number of attributes are there number of attributes are there okay next attribute name is same next attribute name is what see next attribute same see in the input box enter what in the input box enter what email address right in the input box enter what password in the input box enter what email address in the input box enter what password now you tell me in the input first input box enter email address in the second input box enter password how you say ఎలా చెప్తున్నారు yes it is a call as input box message is then for example input box message is not there input box message is not there input box message is not there end user they are getting what confusion end user they are getting what confusion input box message is not there end user they are getting what confusion okay it is a call as placeholder it is what placeholder it is what come on placeholder what is the purpose of the placeholder attribute uses to create the input box messages create the input box messages okay you want to create the input box messages
using which attribute? Placeholder attribute. See, placeholder equal to same. Placeholder attribute uses it to create the input box messages. You want to create the input box messages using which attribute? Placeholder attribute. See, just I say the username. Okay, ma. Go to second input box, amma. Placeholder equivalent, amma. Password. Placeholder equivalent, amma. Password. Next one, amma. Placeholder equivalent, amma. Email. Placeholder equivalent, amma. Email. This is what amma. Placeholder text. So you want to create the input box text. You want to create the input box amma. Text. You want to create the input box text. Okay, ma. Using what amma. Placeholder. Okay, ma. So what is the technical word is there, ma? Technical word. Actually, technical word is what ma? Watermark. This is what ma? Watermark. You know watermark? You saw the Python material. You saw the Python material, ma. In the Python material, and sar name is there. You don't know watermark. See, ma, watermark is there. So watermark is what ma? Just click on ma? Just MS the MS Word application ma? Watermark is there. So I know MS Word, okay na? My career started in my MS Word, right? So click on ma? Custom watermark. So this is what ma? Just I type what ma? 3+IT, okay na? Okay, 3+IT. Next one is what ma? 3+IT. It is a call as ma? Watermark. This is what ma? Watermark. Okay, so it is what ma? Watermark. Okay, see in the our web page we are called as ma? Placeholder. So you want to create the input box messages using which attribute? Placeholder attribute. Placeholder attribute uses it to create the input box messages. Create the input box messages. Okay. Next one. Next one, see, let me create the submit button first. Let me create the submit button. TR open tag is the TR, closing tag is there. TD open tag is the TD and closing tag is there. How to create the submit button? Okay, na? How to create the submit button? Before create the submit button, tell me, amma. Tell me. You first tell me. You first tell me. Your button name is what? Your button name is what? Create a new account. Your button name is what? Okay, na? Sign up. Next one. Your button name is what? Login. Here button name is what? Register. Okay, na? Next one here button name is what? Submit. Button name is what? Submit. In the HTML, these many buttons are there. So okay, submit button. Next one is what? Enter my register button. Next one is what? Login button. Next one is what? Sign up button. Next one is what? Enter my. Next one is what? Enter my login button. Next one is what? Create enter my new account. In the HTML, there is no these many buttons. In the HTML, there is no these many buttons. In the HTML, there is no these many buttons, amma. Only one button will be there. Only one button will be there, amma. Only one button will be there, amma. See, amma. Online students see input type equal to just as a submit. See, amma. Listen. Input type equal to submit. Input type equal to submit, amma. Input type equal to submit. You want to create the submit button? Just use a input type equal submit. Input type equal to submit. Submit button is there. But enter ma. So but enter ma. As per your requirement, you have to change it. As per your requirement, enter ma. You have to change it. Mere changes kovalama. As per your requirement, enter ma. You have to change it. There is no login button. There is no sign up button. There is no register button. These many buttons not there in the HTML. Only one button is there, ma. Only one button is there. What is the button name is what? Input type equivalent, submit. As per your requirement, you have to change it. మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని చేంజ్ చేయాలి. ఓకేనా? హౌ సిఎమ్మా ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ గా. ఓకేనా? ప్లస్ బటన్ ఇస్ దేర్. సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ ఆర్ దే ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దిస్ అమ్మా. దిస్ బటన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ HTML ఓన్లీ. వెన్ యూ డెవలప్ ద క్యాలిక్యులేటర్స్, వెన్ యూ డెవలప్ ద క్యాలిక్యులేటర్స్, బటన్ నేమ్ ప్లస్ మైనస్ ఇస్తాం కదా, దట్ ఈస్ HTML. జస్ట్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ యూజెస్ టు
entama value attribute uses to put the input box put what entama in button name, put what entama button name. You want to put the button name using which attribute? Value attribute. See, value equal to plus. Plus symbol is there, no? Is there, amma? So by default button name is what, amma? Submit. By default button name is what? Submit. You have to change it. No problem. See, value equal to same. Value equal to login. Value equal to login. Button name is what, amma? Login is there, no? Is there, amma? Next one. So button name is what, entama? Register. Button name is what, entama? Register. REGISTR. Register. What is the button name is what, entama? Register. Okay, na? Next one. So button name is what, entama? Create account. Create entama? Account. So button name is what, amma? Create account. Button name is what, amma? Create account. So like this entama, you have to change the button name. Clear? You have to change the entama button name. So I given entama, just I given register. Just I given entama register. Okay. So online students, okay, amma? Now come to, so what are the attributes are there, amma? Two attributes are completed, right? First attribute name is what, amma? Type equal to text. Type equal to text. Second attribute name is what, amma? Placeholder. Clear? So next attribute name is most important attribute, amma. Next attribute name is what, amma? Most important attribute. Okay, na? See, amma. I enter the username, right? I enter what, enter my username. So I enter what, enter my password. Okay, na? I enter what, enter my email address, right? Enter what, enter my email address. Enter what, enter my email address. So click, okay. Tell me, amma, we are using which method, amma? Get method. We are using which method, amma? Get method. Which method? Whenever click on registration, register button, our information sent to URL. Our information sent to check it. Our information sender not check it clearly. Check it clearly. Our information sender not sender. Not sending. Sending or not sending? Not sending. Not entama sending. Because in the input box value is there, na? In the input box entama value is there. In the input box entama value is there, na? You want to send the input box value to the server. Send the input box value to the server. Name attribute is required. Attribute is required, amma. So what is the attribute name is what? Most important attribute Java developers. Okay, na? Name attribute uses to name attribute uses to send the input box value to the server. Name attribute uses to send the input box value to the server. Without name attribute, input box value never send it. Name attribute uses to send the input box value to the server. Without a name attribute, same. Without a name attribute, your input box value never send it into a server. Never send it to server. Remember that point. Okay, na? Without a name attribute, your information, your input box value never send it into a server. Okay, check it correct or not. Same name. Some of the students doubt. Okay, sir, our values are sent to server, na? Our values are sent into server. Our values are sent into server. Which format, you know, key and value. So key and value. Our values are sent to which format, key and value. Key and value. Like this, username. So username equal like this. Ila send out. Okay, na? So next one is what, password. So password 1 2 3 4 5. Okay, something. Next one is what, email. Our information sent to server like this. Without name attribute, your information never sent to server. Our information will send it to which format, key and value. Key and value. Okay, check it. Now is the attribute, so what is the attribute name is what? Name. Name equal to username. Name equal to username. Name equal to come on username. Next one. Name equivalent, name equivalent, password. Name equivalent, password. See, name equal to username is there, it is a call as a key. Okay, ma, it is a call as a key. It is a key.
It is a key. Okay. User enter the value na. User enter the username na. That is value. It is a key amma. It is what? Key. Okay na. What is the key amma? What is the key? Username. Here what is the key? Password. What is the key? Email. So what is the key is what amma? Email. Now sending. No problem. See, I enter the username. I enter the username. So I enter the username. Next one is what? I enter the password. I enter what? Enter my email address. Enter what? Email address. So next one is what? Enter my. So click on enter my register. Click on register. See, our values are sent to enter my through URL. Clear? Okay. I copy? Just I want to copy amma. Online students just wait. Okay. Na? I paste enter my here. See, check it. Values are sent or not. What is the key? Username is a key. It is a value. So what is the key? Password is a key. What the value? So enter email is a key. It is a value. Without name attribute, say without name attribute, input box values are never sent to server. Never sent to enter my server. Remember. So it is one of the most important point and the interview question also. Okay na? So next attribute name is what? Okay. Any live match is there amma? Today there is no IPL match na? Okay na? Next attribute name is what amma? So next attribute name is what amma? See. So next attribute name is what amma? Input box is there na? Input box amma. Input box. By default it allowed into many characters. By default it allowed into any characters. Many characters allowed. By default it allows into many characters. By default, input box allowed how many characters amma? Many characters are allowed. But as a developer, as a developer, you can give the restrictions. You can give the restrictions. You can give the restrictions. Restrictions amma. How we give the restrictions amma? Same. Max length attribute. What the attribute name is what? Max length. Max length. Max length equivalent 100. Max length equivalent just wait. Max length equivalent 10. Max length attribute is used to give the restrictions to the input box. You want to give the restrictions to the input box using which attribute? Max length attribute. Means what? Max length equal to 10 means what amma? It okay ma. It allows up to 10 characters. 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 More than 10 characters are not allowed. More than 10 characters are not allowed. Okay na? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Not allowed. More than 10 characters are not allowed. More than 10 characters are not allowed. Just you say 15. 15 characters are allowed. Just you say 100. 100 characters are allowed. You can give the restrictions also. Okay na? You want to give the restrictions to the intama. You want to give the restrictions to the intama. Input box using which attribute? Max length attribute. Okay. Next one. One more attribute is there, amma. That is what intama? Minimum length. That is what? Minimum length. Minimum length equivalent 4. Minimum length equivalent 4. Minimum length equal 4 means what amma? Only allowed 4 characters. Minimum compulsory na. So enter more than 5 characters also. Enter 4 characters also. Minimum CMA. Minimum length attribute is used to verify the username. Verify the username. I mean validate. Validate. It allows one character also. See, it allows one character also. Then we think minimum length. Some of the people are there thinking, but minimum length equal to 4 means what? Only 4 characters allowed.
It allows one character also. Check it correct or not. It allows one character also. See, check it. It allows one character also. Minimum length equal to 4 means what? General ga. Some of the people are there thinking what? More than 4 characters are allowed. Antena? Ante kada me think chese. That is wrong. It allows 4 characters. It allows 1 character also. It will verify 4 characters are there not. It will verify. ఏం చేస్తుందమ్మా? వెరిఫై చేస్తుంది. మీరు ఇచ్చిన ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చారమ్మా. ఈ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా? అయితే మోర్ దెన్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుందమ్మా? వెరిఫికేషన్. క్లిక్ అని రిజిస్టర్. ఎర్రర్ వస్తుందా? ఏం ఎర్రర్ వస్తుందమ్మా? ప్లీజ్ lengthen this text to 4 characters or more. You are currently used 2 characters. Verify. Validation అంటామమ్మా. ఏమంటాం? Validation అంటాం. Validation means what అమ్మా? Data is allowed. గుర్తుపెట్టుకుంటే validation means what అమ్మా? Data is allowed. Verify చేస్తుందమ్మా. See, just ఇవంటారు 1 character. ఇవంటారు 1 character. It is allowed అమ్మా. It is allowed. Click on register. ఎర్రర్ వస్తుందా? ఈవెంట్ అంటే యూజర్ మినిమం లెంత్ ఈక్వల్ 4 ఇచ్చామమ్మా. యూజర్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తాడా లేదా వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది. యూజర్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేశాడా లేదా వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది. ఇట్ అలౌడ్ మెనీ క్యారెక్టర్స్. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను అలౌ చేస్తే ఆ ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ లో మినిమం 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. 4 కానీ 4 క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎర్రర్ ఏం రాదు. ఎర్రర్ ఏంటమ్మా? రాదు. ఎర్రర్ ఏం రాలేదు కదమ్మా. ఓకేమ్మా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మినిమం లెంత్ ఈక్వల్ ఇప్పుడు 2 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి. 2 క్యారెక్టర్ అలౌడ్ అమ్మా. అలౌ చేస్తుంది. ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యూజర్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేశాడు? 2. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందమ్మా. దట్ ఈస్ వాట్ వెరిఫికేషన్ అంటాం. ఏమంటాము? వెరిఫికేషన్ అంటాం. ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ ఆర్ కాలేజ్ వ్యాలిడేట్ అంటాం. ఏమంటాము? వ్యాలిడేట్. సేమ్ max length attribute max length attribute uses to give the restrictions. ఇస్తున్నాం. restrictions. Next one is what? minimum length attribute uses validate. రెండు different. validation means what? allowed అమ్మా. validation means what? allowed. అంటే minimum length అనేది validation means what? data is allowed. After data is allowed, verify. డేటా అలౌ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామా? వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే అసలు నాట్ అలౌడ్. రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? గుర్తుపెట్టుకోండి. రిస్ట్రిక్షన్స్ మీన్స్ వాట్? నాట్ అలౌడ్. వాలిడేషన్ మీన్స్ వాట్? అలౌడ్. ఆఫ్టర్ అలౌడ్ వెరిఫై. అలౌ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుందమ్మా? వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది. క్లియరా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ సో మినిమం మ్యాక్స్ లెంత్ అంటే మినిమం లెంత్ అట్రిబ్యూట్. క్లియర్? Okay ma. So you enter 3 characters, it will verify. Okay. In the string in the input box 3 characters are there. Browser gives what? Warning. Browser gives what? Warning to you. Which warning is there amma? So please lengthen this text 4 characters ivali. 4 characters ivali meeru కానీ 3 characters ఇచ్చారని చెప్తుంది. ఓకే. ఎవరు వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారమ్మా? 4 characters ఉన్నాయా లేదా ఎవరు వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారమ్మా? మినిమం లెంత్. క్లియర్? Okay ma. Next one. So next one one more attribute is there amma. One more attribute is there. So what is the attribute name is what amma? Some of the web applications are they are given star symbol. They are given star symbol, right? Where is the star symbol, right? Star symbol. Why they are given star symbol? Okay. Star means what? Mandatory. It indicates what amma? It indicates what? Indicates required field. Required. Mandatory. Mandatory means what amma? Compulsory enter the data. Compulsory enter the data. Now come to our application amma. User not enter any data. Application is what processing. Application ఏమవుతుందమ్మా? ప్రాసెస్ అవుతుంది. వితౌట్ ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ టైం ఇస్ వేస్ట్ కదా. బటన్ ఆన్ ద సర్వర్కి ఏమవుతుందమ్మా? బటన్ అవుతుంది కదా అమ్మా. ఓకేనా? యూజర్ నేమ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. పాస్వర్డ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ.
how you say in entama in the input box entama username is mandatory, password is mandatory, entama email address entama mandatory. Who says amma? Which attribute it says? Okay, very good. Which attribute amma? Required attribute. Which attribute amma? Required attribute. Required attribute, it says entama value is mandatory in the input box. Okay, required attribute, it says value is compulsory in the input box. Value is compulsory in the input box. అందులో కంపల్సరీ ఏమి ఇవ్వాలమ్మా? అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి. వితౌట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? వితౌట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? బ్రౌజర్ గివ్స్ వాట్ ఎంతమ్మా? ఎర్రర్. సి you click on entama register, you click on register, browser gives what? Warning. Browser gives what entama? Warning. Which warning is there? Please fill out this fill antundi. అంటే కంపల్సరీగా మీరు వాల్యూ ఎంత చేయమని చెప్తుంది యూజర్ కి. ఓకేమా? విచ్ అట్రిబ్యూట్ అమ్మా? రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్. సో రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ సేస్ ఏంటమ్మా? ఇన్పుట్ బాక్స్ వాల్యూ ఇస్ కంపల్సరీ. ఐ మీన్ ఇన్పుట్ బాక్స్ నీడ్ వాల్యూ. ఇన్పుట్ బాక్స్ నీడ్ వాల్యూ. సో వితౌట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? వితౌట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? వాల్యూ వితౌట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ ప్రాసెసింగ్. Application is not entama processing. For example, now enter the value. Entama, these are entama, click on register, processing. Okay, ma. Password is also mandatory na. Email address is also mandatory na. Okay, ma. So go to entama second attribute required. What is the attribute name is what? Required. Next attribute name is what amma? Required. Okay, save the program, check it. Same ma. Enter the username. Check it. Enter the password. Password is also compulsory. Email address is also compulsory. Email address is also compulsory. Okay. Number of attributes are there. Amma. I will give the in-depth information. Amma. Okay. Number of attributes are there. Okay. Na? First attribute name come on. Type equal to text. Next one. Placeholder. Next one. Name. Next one. Max length. Next one. Minimum length. Next one. Required. Okay. Next one. So next one entama two more attributes are there. Next attribute name is what amma? Next attribute name is what? Same. Here input box is there na? Input box is there na? You can set the default value also. You can set the default value also amma. Default ga మీరు ఒక value set చేయొచ్చు. 100% requirement is there amma. I will prove it. For example, you know MS Word application. For example, say amma. Table, insert table. Table, insert table. It is HTML form amma. By default some values there na. This is complete HTML. Next వస్తాయి ఇవన్నీ. ఈ బటన్ ఓకే. ఇక్కడ బటన్ ఏముందమ్మా? ఓకే. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ సబ్మిట్, వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఓకే. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? దీస్ ఆర్ ఎంటమ్మా రేడియో బటన్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎంటమ్మా? చెక్ బాక్స్. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ HTML. Okay. Same in the input box, all at some values there na. All some values there na. You want to set the default value. You want to set the default value. You want to set the default value using which attribute amma? Value attribute. Using which attribute amma? Value. Value equal entama just I said 3+IT in istunanu. Just I said entama 3+IT. While load the application amma. While load the application. By default, which value will be there amma? 3+IT. A value undamma? 3+IT. By default, which value is there? Come on, 3+IT. Of course, you can change it amma, no problem. We'll change it. For example, say amma, I will show the live application. Open the HDFC entama EMI calculator. Okay na? Open the HDFC entama EMI calculator. Entama a small calculator is there amma. This is what amma? Complete HTML only. This is complete HTML only amma. Okay, same in the already some values there na. Already which value is there amma? 5 lakhs. Here which value is there amma? 5. Which value is there amma? 10.8 amma? 9. 10.8 amma? 9. You can change it, no problem. Change చేసుకోవచ్చు. You can change it amma, no problem. While load the application. While load the application. ఈ అప్లికేషన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటమ్మా? ఈ అప్లికేషన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటమ్మా? జస్ట్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ సమ్ వాల్యూ ఇస్ దేర్. ఇట్ ఈస్ HTML ఫామ్ అమ్మా. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ మనం ఇచ్చింది ఇప్పుడు. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా? టెక్స్ట్.
Input type equal to text. Input type equal to text. ఓకే. సో మనం మార్నింగ్ 11:30 బ్యాచ్ ఏంటమ్మా, సో ఆ బ్యాచ్ కి ఏంటమ్మా మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసాము. ఆ అప్లికేషన్ ఈఎంఐ 2 ఉంది, సేమ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా 1 lakh, నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్ 2 years సంథింగ్. ఓకే, 12% క్యాలిక్యులేటర్ బటన్ కి ఇచ్చేస్తే టోటల్ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఏంటమ్మా HTML, CSS, బూట్‌స్ట్రాప్, జావా స్క్రిప్ట్ 4 టెక్నాలజీస్ చేస్తే గానీ ఆ డిజైనింగ్ రాలేదు. డిజైనింగ్ మొత్తం HTML, బూట్‌స్ట్రాప్ ఇచ్చేసాము. ఓకేమా. క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రము ఏంటమ్మా సో జావా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసాము. సో యూ వాంట్ టు సెట్ ద ఇన్పుట్ బాక్స్ ఏంటమ్మా వాల్యూ. యూ వాంట్ టు సెట్ ద ఇన్పుట్ బాక్స్ వాల్యూ యూజింగ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్ అమ్మా వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే. సో వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ is used to set the default value. You want to set the default value using which attribute? Value attribute. Okay అమ్మా, value attribute ఇచ్చేస్తాం. క్లియర్. సో ఎనీ డౌట్ ఇస్ దేర్ అమ్మా? నెక్స్ట్ వన్ క్లియర్. యూ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూ, నో ప్రాబ్లం అమ్మా, చేంజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అయితే సాయి అని ఇచ్చాం, నో ప్రాబ్లం. దిస్ వాల్యూ సెండ్ ఏంటమ్మా సర్వర్. దిస్ వాల్యూ సెండ్ ఏంటమ్మా సర్వర్. అంటే ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే యూజర్ నాట్ ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ. యూజర్ నాట్ ఎంటర్ ఎనీ యూజర్ నేమ్. యూజర్ ఏంటమ్మా నాట్ ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ అమ్మా. యూజర్ నాట్ ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ. బై డిఫాల్ట్ విచ్ వాల్యూ సెండింగ్ అమ్మా. By default user they are not enter any value. They are not enter any value. By default which value sending amma, check it. +IT. ఏ వాల్యూ సెండ్ అయిందమ్మా +IT అనే వాల్యూ సెండ్ అయింది కదా. ఇట్ ఈస్ ఏ కాల్ as a default value అంటాం. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా default value. So you want to set the default value using which attribute? Value attribute. For example user ఏంటమ్మా they are not selected number of columns, number of rows. మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అన్నారు, ఓకే ఇచ్చారు. చెక్ కరెక్టా కాదా, చెక్ ఇట్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్టా రాంగ్ అమ్మా. ఓకే. హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్, వేర్ ఇస్ ద హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్ అమ్మా. 5 columns are there. How many columns are there? 5 columns are there. How many rows are there? 2 rows are there. Okay. If you don't mention the any value, it insert entama 5 columns and 2 rows. By default value, by default column value 5. By default column value 5. By default row value 2. 5 rows, 2 columns are there. As per your requirement entama, you have to change it. As per your requirement entama, you have to change it. For example, I need 5 rows. 5 rows are there. Ala, okay na? So you want to set the default value using which attribute? Value attribute. Value attribute is used to set the default value. Set the default value. Clear? Okay na? So next one is what entama? Next one. So next one is what amma? But is amma. For example amma. Users they want to read the value only. Users they want to read the value only. ఈ వాల్యూని ఏం చేయాలమ్మా రీడ్ చేయాలి. Just read the value, not allowed any changes. Not allowed any changes. Okay na? Users they want to read the value. They want to read the value. Not allowed any changes. Okay na? One more attribute is there amma. Next attribute name is what amma? Read only. Next attribute name is what amma? Read only. Read only means what entama? So changes are not allowed. Changes are entama not allowed. Changes are not entama allowed. See, changes are not allowed. Read only attribute is that read only attribute not allowed any changes. Read only attribute not allowed any changes. Not allowed any changes. Okay, but they can send the value to server. 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 Okay, same one. Next one, see here entama I change the title. Just I say entama OTP. Okay ma, OTP, right? Just I change the title amma. One more attribute is there. Better understand you, change the title OTP. Okay na? Input type equal entama text, right? Input type equal entama text. For example, when you book the entama Zomato lo కానీ మీరు
జొమాటోలో మీరు బుక్ చేసుకుంటారు కదా, వెన్ ఎంటర్ ద కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారు కదమ్మా. కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారా? ఎంటర్ చేసే టైంలో దే ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్ కార్డు నెంబర్ ఇస్తారు కదమ్మా. కార్డు నెంబరు, నెక్స్ట్ నుంచి వాటి ఏంటమ్మా ఎక్స్పైరీ డేటు, ఎక్స్పైరీ ఏంటమ్మా డేటు, సివివి నెంబర్ ఉంటుందా? ఆ స్మాల్ బాక్స్ ఇదేనా, బిగ్ బాక్స్ ఇదేనా? స్మాల్ బాక్స్ ఇదేనా? వై దే ఆర్ గివెన్ ఏంటమ్మా స్మాల్ బాక్స్? జస్ట్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ద 3 digits అమ్మా. యూ వాంట్ ఎంటర్ ద 3 digits. దిస్ మచ్ బాక్స్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Here also same. So enter entama, open this application. Here big entama box is there. Here small box is there. Depend on value. You can customize the value also. You can change the input box size also. You can change the input box entama size. Okay. Same. Okay na. Same. Next one. OTP, right? For example, same. OTP, right? For example, you want to enter the OTP number, 4 digits are there. Example, 4 digits are there. You want to enter the 4 digits OTP number. This much width is not required. This much size is not required. Size amma, size. By default, how much size is there amma? 20 characters. By default, size is what amma? 20 characters. Means what? 20 characters are occupies how much width? 20 characters are occupies how much width, that much size is there. మీకు డౌట్ వస్తే చెక్ చేసుకున్నాము. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 కొంత గ్యాప్ వస్తుంది. ఓకే, 20 క్యారెక్టర్స్ ఎంతమ్మా గ్యాప్. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఇస్ దేర్? 20 character space is there. By default size is what amma? 20. Okay na? You can change it. How you can change it amma? Using size attribute. Using which attribute amma? Size. Size equal to 4. Size equivalent amma 4. I mean not all same. Size equal to 4 means what? It allows many characters. It allows entama many characters. Allows many characters. 4 characters are occupied. So how much width it shows? It takes that much width. Okay na? See. Reduce అయింది కదా, బాక్స్ సైజ్ ఏమైందమ్మా? రెడ్యూస్ అయింది కదమ్మా. జస్ట్ యూ సెట్ 2. రెడ్యూస్ అయింది కదమ్మా. ఇలా బాక్స్ యొక్క సైజ్ కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. యూజింగ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్ అమ్మా? సైజ్ అట్రిబ్యూట్. యూజింగ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్ అమ్మా? సైజ్ అట్రిబ్యూట్. బికాస్ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే సో ఆన్ ద వెబ్ పేజ్ ఏంటమ్మా? స్మాల్ స్పేస్ ఇస్ దేర్. యూ డోంట్ వేస్ట్ ద స్పేస్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్. ఆ వెబ్ పేజ్ లో స్పేస్ వేస్ట్ చేయకూడదమ్మా మనం. అందుకని ఏంటమ్మా ఇక్కడ వేరే కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు కదా, అంతే కదమ్మా, వేరే కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు కదా. సో దట్ రీజన్. ఓకే, యూ డోంట్ వేస్ట్ ద స్పేస్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్. సో యూ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్పుట్ బాక్స్ సైజ్ యూజింగ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్? సైజ్ అట్రిబ్యూట్. యూజింగ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్ అమ్మా? సైజ్ అట్రిబ్యూట్. క్లియర్? ఓకే, యూ వాంట్ టు సెట్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ యూజింగ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్ అమ్మా? కమ్ ఆన్. You want to set the default value using which attribute amma? Value attribute. Okay ma. And next one, that value entama only reading. Only entama reading. What the attribute name is what? Read only. Clear? Next one same ma. Last attribute. One more attribute is there. Just attribute name is what amma? Required. What the attribute name is what amma? Required. Required attribute. Read only attribute. Both are not allowed any changes. Both are not allowed any changes amma. Same online. Read only attribute. Read only na? Sorry amma. Read only attribute. Required attribute. Both are not allowed any changes. Check it correct or not. Read only attribute. Second input box amma. Sorry amma. Required column. Sorry amma. Just disable. What that attribute name is what amma? Disable. Same. Disable attribute. Disable attribute. Read only attribute. Read only attribute. Disable attribute. Disable. So read only attribute. Disable attribute. Both are not allowed any changes. Both are not allowed entama any changes. It is one of the interview question. Read only attribute. Disabled attribute. Both are not allowed any changes. Both are not allowed any changes. If you go to interview, they're asking disable attribute,
disable attribute, read-only attribute, both are not allowed any changes. But what is the difference? So what is the difference? What is the difference is what amma? Difference enti. So what is the difference is what amma? One difference is there. Okay. So what is the difference in amma? See. Say read only value is there na? Read only means what amma? Read only means what? They can send the value to server. Read only attribute, they can send the value to server. They can send the value to server. Read only attribute ఉంది కదమ్మా. Value ఎంతమ్మా send it to the server. ఆ వాల్యూ సెండ్ అవుతుందమ్మా సర్వర్కి విచ్ వాల్యూ అమ్మా త్రిబుల్ సెట్ అనే వాల్యూ సెండ్ అవుతుంది. కానీ ఏంటమ్మా డిజేబుల్ మీన్స్ వాట్ ఏంటమ్మా వాల్యూ ఇస్ నాట్ సెండ్ టు సర్వర్. వాల్యూ ఇస్ నాట్ సెండ్ టు సర్వర్. వాల్యూ ఇస్ నాట్ సెండ్ టు సర్వర్. సర్వర్ కి వాల్యూ సెండ్ అవుదమ్మా. చెక్ చేయమ్మా ఒకసారి కరెక్టా కాదా చేయమ్మా. ఓకే క్లిక్ ఆన్ ఏంటమ్మా రిజిస్టర్ బటన్. క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్ విచ్ వాల్యూ ఇస్ దేర్ అమ్మా యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ +8 ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది కదా. యూజర్ నేమ్ సెండ్ అవుతుంది కదమ్మా. సో యూజర్ నేమ్ సెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఓటీపీ సెండ్ అవుతుందా. ఓటీపీ సెండ్ అవుతుందా. యూజర్ నేమ్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా ఈమెయిల్ ఇస్ దేర్. యూజర్ నేమ్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా ఈమెయిల్ ఇస్ దేర్. బట్ ఓటీపీ వాల్యూ నాట్ సెండింగ్ బికాస్ ఏంటమ్మా input box is what entama disable means what entama value is not sent to server. Value is not sent to entama server. Value is server ki send avadu. So your answer is what is the purpose, what is the difference between read only and disable. Read only attribute, disable attribute, both are not allowed any changes. Both are not allowed any changes. Difference is what? Only one difference will be there. Read only attribute, they can send the value to server. Disable attribute, they cannot send the value to server. Disable attribute, they cannot send the value to the server. That is what entama difference. So this much information is there. So clear. So these are entama number of attributes are there. Okay. So type, placeholder, name, max length, minimal length. Next one required. Next one value. Next one read only. Next one entama size. Okay. So these are input box entama attributes. Same attributes are entama applicable. Input type equal to password. Input type equal entama email. Same attributes are work out. Clear. Tomorrow you will see entama all input types. Clear. So online students okay ma. Online any doubt is there ma. Online. Okay. So tomorrow we will see entama remaining. Okay.